Tamil Nadu. ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ರು? ತಮಿಳ್ನಾಡಿನವರು. Who is every Indian woman cursing? ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯ ನಾರಿಗೆ ಯಾರು ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Mother-in-law. Sister-in-law. Mother-in-law, what she doing? Why she not dying? Why she still alive? When she going to die? When she die, all be happy. ಯಾಕೆ ಅತ್ತೆನವ್ರು ಇನ್ನ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ತರ. Yes or no? Yes. Sister-in-law, mother-in-law. ನಾದ್ನಿ, ಅತ್ತೆ. Simple way of telling how the curse is coming. Understand? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶಾಪ ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So like that, many things, many problems. Who is cursing Pakistan? ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾಕೆ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ? All the Punjab people. ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿಯರು. Yes. ಯಾಕೆ? Karnataka don't bother. Very far away. I don't know. ನಾನು ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾದ್ರೆ. Yes, sir. ಪಂಜಾಬ್ನವ್ರು ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ? So much of curse. ಅವರ ಭೂಮಿನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ The ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. country cannot grow. ಆ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗದಿರಷ್ಟು ಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. All the Punjabis cursing my land, my grandfather lived there. I have nothing today. ನಮ್ಮ ತಾತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. Why the Pakistan country? How much hurt? Many. Yes or not, sir? Yes. And Punjabis are all over the world. ಪಂಜಾಬಿಸ್ ಇವಾಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Everywhere in the world. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದ್ದಾರೆ. Before long time ago, they go to South America, they go to Germany, they go to London, they go to Australia. They are everywhere in the world. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. And every country has a Gurudwara. ಪ್ರತಿ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಗುರುದ್ವಾರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. Yes, madam. Everywhere in the world. You come to Malaysia, everywhere Gurudwara. ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. Singapore, Gurudwara. ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಇದೆ. Because they came out of, they have no land to go. Where do I go? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ They ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. turned the ship and they left. ಹಡಗ್ನಲ್ಲಿ Who won't ಬಂದು take us? ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. That's all. You understand? So curse, the land is so strong. The curse don't go away. The land will be like this. ಆ ಶಾಪ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ Fighting, no food, fighting. That's all will happen. ಅವ್ರ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಕಿತ್ತಾಡಿ ಸಾಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. Understand? You know how many temple is there? You know how many temple is there in the Punjabi Sikh temple there in Pakistan? ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ದೇವಾಲಯಗಳು ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? So many people cannot go. They close. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ Even ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. Guru Nanak place is there. ಗುರು ನಾನಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಇವ್ರು ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. Not Amritsar. No Amritsar. There inside. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್. Like that. So curse can be the family, curse can be the company, curse can be the country, and curse can be in India also. ಶಾಪ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ Karnataka must ask forgiveness of Tamil Nadu. ಕರ್ನಾಟಕದವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಬೇಕು. What must you ask? Let there be rain. ಯಾವ ತರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ? Full. ಯಾವ ತರ Always ಕ್ಷಮಾಪಣೆ? open the dam, let water go everywhere. Yes or ಸದಾ no? ಮಳೆ ಬಂದು ಸದಾ ಡ್ಯಾಮ್ ತುಂಬಿ ಸದಾ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ತರ. That's what you must pray. ಆ ತರ ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು. Pray to whom? ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು? Pray to whom? No, Tamil Nadu. Who must you pray? What God? You know that? Where you must pray? Where, madam? Who? Indian Ocean. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಸಮುದ್ರ. Give the rain, give the water. Pray the clouds. ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಮಳೆ Pray the ಬರ್ಲಿ, wind. ಗಾಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೋಬರೋದಕ್ಕೆ. Not God, madam. Pray to Mother Nature. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ. Pray for Indian Ocean. Bring the rain, the sun, the earth. Bring the rain. Who must bring the rain here? ಆ ಮಳೆ ಯಾಕೆ Clouds. ತರಿಸ್ಬೇಕು? ಮೋಡಗಳು. The ಎಲ್ಲಿಂದ? wind. ಸಮುದ್ರದಿಂದ. Wind must blow until the mountains in Karnataka rain and go down and fill the land. So everybody will be happy. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. Yes. Or make another dam. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಬೋದು. Near Tamil Nadu, make another dam in Tamil Nadu. Why? Water don't go to the ocean. Yes or no, madam? So when it's flooded, all the water go to the ocean. How are you going to stop it? Make another dam. ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. Make a big ಮತ್ತೆ dam. ಇದು ಪ್ರವಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ತರ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ All ಹೇಳಿ. the water will go and stay in the dam. Understand? So not go into the ocean. Open little bit. Understand? So you must make another dam so water don't go back to the ocean because water is going back ocean, madam. Very fast it go to the ಮುಂಚೆ ocean. ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ And then ಹೇಳ್ತಾರೆ. become empty. After 1 month, all empty. Yes or no? Like that, you must keep the water. Okay? Good. Understand? Like that, your curse. I'm telling you, you want to talk about religion. Next time.